হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মালবিকা ফ্যামিলি ব্লগ। আমার ফ্যামিলি তোমাদের হচ্ছে স্বাগত আর হচ্ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিও হচ্ছে দেখার জন্য। আর একটাই রিকোয়েস্ট করব, আমার ভিডিওটা হচ্ছে অন্তত 3-4 মিনিট অন্তত দেখো, কেন আমাদের ওয়াচ টাইমটাও তো আমাদের হচ্ছে দরকার। আর আমাকে সাপোর্ট করো, এটাই হচ্ছে একটাই অনুরোধ। আর হচ্ছে আজকে মানে কি বলবো, এর আগে আমি সিজনিং চ্যালেঞ্জ করেছিলাম, তো তারপরে অনেকেই আমাকে হচ্ছে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে যে দিদি ভাই আবার পার্ট 2 করো। হ্যাঁ, আবার হচ্ছে পার্ট 2 করো আর আবার করো চ্যালেঞ্জটা, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। অনেকবার করে বলে এরকমভাবে জানিয়েছে। তবে একটা অনুরোধ করবো আমাদের বন্ধুদের, অতবার প্লিজ জানানোর দরকার নেই। তোমরা একবারে তোমরা যে যখন আমার কাছে অনুরোধ করেছো, তো একবার তুমি খালি বলবে দিদি ভাই এটা করো, তো আমি করার চেষ্টা করব চ্যালেঞ্জ ভিডিও। আর অত প্লিজ করার দরকার নেই, কেন তোমরা তো হচ্ছে আমার বন্ধু হও, তো অত প্লিজ প্লিজ করার দরকার নেই। তো এই জন্য আজকে শুরু করছি একটা হচ্ছে রিকোয়েস্টেড ভিডিও। আমি মানে আগের দিনকে তো প্রচুর একদম চোখ থেকে জল পড়ে গেছিলো, কেন আমি এটা কোনোদিন করিনি, ফার্স্ট টাইম আমি এটা করেছি তো লাইফে অন্তত। তো কোনোদিন এরকম পারিনি, কিন্তু করার চেষ্টা করেছি। আর এটা হচ্ছে বন্ধুদের ভালো লেগেছে, এটাই আমার কাছে অনেক। তো বেশি কথা বলে ভিডিওটা বড় করবো না, তো শুরু করছি। তো বন্ধুরা, আমি ওটা ওড়না দিয়ে করছি, কারণ ওড়না দিতে আমার সুবিধা হয়। হেভি টাপ, আগের বারও বলেছিলাম, অতটা সহজ নয়। এগুলো করলে কি হবে, নাকটা দিলেও ব্যথা হয়ে যায়।
কষ্ট হয় বন্ধুরা। যারা লাইভে প্রথম করছো না, নাক একদম এই যে শ্বশুর 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 একদম এই যায়। আমার চোখ দিয়ে দেখছো জল চলে আসছে। পড়ে যাবে এটা। চোখ মুখ যেন সব ধোয়া দেখছি। এইসব আর চোখ দিয়ে জল চলে আসছে। আমি পাশ দিয়ে করছি। খালি গায়ে আছে আসুন। কুত্তা যাচ্ছে আর পাচ্ছি না বন্ধুরা, নাক পা ব্যথা হয়ে গেছে। নাক পা ধুবড়ে ধুবড়ে গেছে।
দেখো তো এখানে হচ্ছে ভিডিওটা শেষ করলাম। আর যদি হচ্ছে কোনো চ্যালেঞ্জ ভিডিও দেখতে চাও যেটা আমি করতে পারি সেরকমই দিও। প্রচুর কষ্ট হচ্ছে, তা তোমাদেরকে রিকোয়েস্টটা রাখার জন্য করলাম। ভালো লাগলে অতি অবশ্যই লাইক করবে, আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে। তো বন্ধুরা, ওকে টাটা।